session Pastor Philip Daniel அவர்கள் நம்மை வார்த்தையின் பகுதிக்குள்ளாக எடுத்து செல்வார்கள். ஜீசஸ் பேச போகிற தேவதாசனை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக. உம்முடைய அபிஷேகம் வழிந்தோடுகிறதை அப்பா இங்கே அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் காணும்படி செஞ்சிடுங்க. என் இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தம் வெளிப்படுவதாக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இயேசு நல்லவர். God is good. நம்ம வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. In our life often we have a big problem. குடும்பத்துல, நம்ம இருக்கிற இடத்துல, நம்ம வேலை பார்க்குற ஸ்தலத்துல, நம்ம பயணிக்கிற எல்லா இடத்துலயும் அந்த பிரச்சனை நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு. In our family, in our working place, wherever that we move, and everywhere we have a big problem. அந்த பிரச்சனையை நம்ம தவிர்க்கலாம் முயற்சி பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனை இன்னும் அதிகமா வந்துகிட்டே இருக்கு. When we are looking it to avoid, it is increasing in our life. அந்த பிரச்சனையை யாராலையும் சரி பண்ணவே முடியல. அது என்ன பிரச்சனை தெரியுமா உங்களுக்கு? No one was unable to cure the problem. Do you know what is the problem? அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சுனா எல்லா வீட்லயும் சமாதானம் இருக்கும். அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துச்சுனா வேலை பார்க்கறதுல சமாதானம் இருக்கும். அந்த பிரச்சனை இல்லாம இருந்துச்சுனா நம்ம எல்லா இடத்துலயும் சமாதானம் இருக்க முடியும். If that problem was not there, we will have peace in our family, working place, everywhere. Do you want to know that problem? அந்த பிரச்சனை என்னவா இருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. Can you able to think about it, what it would be the problem? ஒரு பிரச்சனை தான், அந்த ஒரே பிரச்சனை தான். One problem, that one alone problem is there. அது என்ன பிரச்சனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவன் பெரியவன்? That problem is who is bigger. வாசிப்போம் மார்க் 9ஆம் அதிகாரம், Mark 9th chapter, 33ஆம் வசனம். Mark 9:33. அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து வீட்டிலே இருக்கும்போது அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் வழியிலே எதை குறித்து உங்களுக்குள்ளே தர்க்கம் பண்ணினீர்கள் என்று கேட்டார். அவர்கள் வழியிலே தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவோடு இருக்கும்போது கூட. While they are in the way, even though they are along with God, Jesus, they used to speak each together against each other. அந்த அவர்கள் என்றால் யார் என்றால் இயேசுவின் சீஷர்கள். இயேசு கூட இருக்கும்போதே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை, பெரிய ஒரு போராட்டம், ஒரு பெரிய தர்க்கம் நடக்குது. வாசிப்போம் அடுத்த வசனத்தை. Do you know that that people, they are the disciple of God, even God is there along with them. In that time that they are quarreling each other. வாசிங்க 34ஆம் வசனம். அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே எவன் பெரியவன் என்று வழியிலே தர்க்கம் பண்ணினார்கள். சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். இயேசு அவர்களோடு இருக்கும்போது சீஷர்களுக்குள்ள பிரச்சனை, யார் பெரியவன்? When Jesus Christ along with him, inside the disciple, there is a quarrel, who is bigger. இயேசு இருக்கும்போதே பெரியவன் யாருன்னா, அப்ப ஒருவேளை இயேசு அங்க இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் அடிச்சு சண்டை போட்டு உயிரோட இருக்கிறத பெரியவன் காமிச்சிருப்பாங்க. When Jesus Christ is there, if they are shouting like this, if he's not there, they used to fight together, and they used to die. Everyone will die on the fight. எல்லோரிலும் பெரியவர், எப்போதும் பெரியவரா இருக்கு இயேசு கூட இருக்கும்போது இந்த நிலைமைனா நம்ம வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறது சாத்தியமா, சாத்தியம் இல்லையா? Always bigger, ever bigger, that God is there along with them. In that time, if they are having that problem, if that kind of problem in our life, it is it shall be there, right? இந்த பிரச்சனை ஒவ்வொரு மனுஷன் வாழ்க்கையிலயும் ஒவ்வொரு நாள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. என் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க, என்னுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க, என்ன ஒரு பொருட்டாவே என்ன மாட்டேன்றாங்க, என்ன எப்பொழுதும் அவங்க ஒரு அவதூறா நினைக்கிறாங்க சொல்லி எப்படியோ நம்ம தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டே பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். This problem often there in our life, no one is hearing me, no one is answering me, no one is respecting me. This kind of problems that we can see in our life. இந்த பிரச்சனை எங்க வாழ்க்கையில இல்லவே இல்லைன்னு யாரா சொன்னீங்கன்னா நீங்க இந்த பூமிக்குரியவங்க கிடையாதுன்னு அர்த்தம். If someone is telling I'm not having this kind of problem in your life, you may be not the worthy person for this world. எவன் பெரியவன் என்ற இந்த வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவேளை வெளியில சொல்லனாலும் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள கூட அதை நினைச்சிட்டு போராடிக்கிட்டு இருப்போம். Yes,
who is bigger, this statement that we sometimes we are not expressing out, but inside the heart that we are keeping the statement and thinking about it. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? There is a solution for this problem. Do you know that problem? யாரெல்லாம் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கீங்க? Whom and all need a solution for it and abiding here. ஏனா இயேசு கூட இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுனா இயேசுவை நம்ம கண்ணால பார்க்கல, ஆவியில தான் உணர்றோம். நிச்சயம் நம்ம வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனை அனுதினமும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். When Jesus Christ is along them physically, in that time, if that problem is rising, we are not looking God directly, physical eye, we are looking him in the spirit. In that time, how bigger it will be, this kind of statement in our life. நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ ஒரு சகோதரி, அந்த குடும்பத்துல இருக்க கூட அந்த சகோதரி கணவன் மனைவி இருக்காங்க, 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அந்த சகோதரி சொல்லுவாங்க, நிறைய கடனா இருக்கு பாஸ்டர், எப்படி கடன் அடைக்கிறதுல ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டு கடன் அப்படி இப்படி பிரட்டி அவளை சமாளிச்சு கடன்ல அடைக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னை குறித்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். Pastor went to a family. That lady is a breadwinner, and she used to manage everything in our family. On that time, she used to speak a lot of things that she is managing the financial crisis in the family to the pastor. Pastor is hearing what she is telling. நான் அப்ப கேட்டேன், சிஸ்டர் நீங்க இது வேலைக்கு போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல பாஸ்டர், வீட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நானே சமாளிச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். சிஸ்டர் இப்படி நினைக்கிறது முதல்ல தவறு, நீங்க தான் பெரிய ஆள், நீங்களே நினைச்சுக்கிட்டீங்க, இதுதான் வீட்ல இருக்க பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னேன். So pastor is to ask her, sister, are you working anywhere? But she told, she replies, no pastor, I'm not going for job, but I'm the one managing everything. So pastor is replying to her, don't think like that, sister. This is the bigger problem that you are having in your life. அந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது, இவங்களை வச்சு என்னால சமாளிக்க முடியல, நான் எவ்வளவு பிரச்சனை சமாளிக்கிறேன் தெரியுமா. அவர் என்னோட சொல்றாரு, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இந்த குடும்பத்துல யார் பெரியவங்க? That husband is telling she doesn't know anything, and I don't know how to manage all these things. I'm into problem. That's how that husband is confessing. Pastor is blinking there, who is bigger in that family. அவங்க பிள்ளைங்க வர்றாங்க, எங்க அம்மா அப்பாக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது, அவங்களால குடும்பத்தை நடத்த தெரியல, சமாதானமா இல்ல, அவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நல்ல வழி இல்ல, நல்ல ஆலோசனை இல்ல அப்படி சொல்லி அவங்க தங்களை பெரியவங்கள காமிச்சுக்கிறாங்க. The children are coming and rising, and they are telling, my parents doesn't know anything, and they are boozing them, and they are I'm showing them as bigger in the family. நாம பெரியவங்களா இருக்கிறதுக்காக எத்தனையோ முயற்சி பண்றோம், ஆனா அந்த தன்மை நமக்குள்ள வெளிப்பட மாட்டேங்குது. வயசுல மாத்திரம் தான் பெரியவங்களா சில நேரங்கள் இருக்கிறோம். Yes, we are trying to manifest as like a higher person, bigger person in our life, but in the age that we are getting higher, but in the reactions it is very low. பெரியவனா இருக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் பண்றோம். வாசிப்போம், அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 8:9 Acts chapter 8 verses 9. Just can read. சீமோன் என்று பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் அந்த பட்டணத்திலே மாயவித்தைக்காரனாயிருந்து தன்னை ஒரு பெரியவன் என்று சொல்லி சமாரியா நாட்டு ஜனங்களை பிரமிக்க பண்ணி கொண்டிருந்தான். அவன் சீமோன் என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து பார்க்கிறோம். அவன் ஒரு மாயவித்தைக்காரன், ஜனங்களுக்கு முன்பாக மாயவித்தை செய்து ஜனங்களுக்கு முன்பாக தன்னை பெரியவனாக காட்டிக்கொண்டான். He is the one called Simon. He's a sorcery and which person he is showing him as a big person to all. அவன் தற்காலிகமாக பெரியவனாக காட்டிக்கொள்வதற்கு அவன் பயன்படுத்திக்கிட்ட ஆயுதம் மாய வித்தைகள். Bewitch is the thing that he's using to show him as a bigger person. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம அப்படிதான் செய்றோம். நம்ம பெரிய ஆளை காமிக்கிறதுக்காக சில நேரம் யாருக்காவது ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து, இங்க பாரு நான் தான் பெரியவே, பத்தியா என்னால செய்ய முடியும்னு சொல்லி நம்முடைய ஆளுமையை அப்படி காட்டிக்கிறோம். In our life we used to do like that by showing something, and we are trying to show ourselves as a big, and we are telling we are the bigger one. உண்மையிலே யார் தான் பெரியவங்க? So honestly, who is the bigger one? இங்கே யார் பெரியவங்கன்னா எல்லாருமே கை தூக்குவோம், நான் தான் எங்க வீட்டுல பெரியவே, நான் சொல்றதா எங்க வீட்டுல கேட்பாங்க, நான் சொல்றதா செய்வாங்க சொல்லி நாம பெரியவளா காண்பிக்க முயற்சி செய்வோம்.
Yes, here if you are raising this question, who is bigger? We used to raise our hand and say, I am the higher one, bigger one in my family. My words will be executed in my family. That's how we confess. நீங்க பெரியவனா இருக்கிறதுக்கு தேவன் ஒரு காரியம் சொல்றாரு. வாசிப்போம். மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடங்கி Matthew chapter 18 from verse that we can read to understand to become a bigger person in the life. அவ்வேளையிலே சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் என்று கேட்டார்கள். இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி, நீங்கள் மனந்திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆமென். எவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாய் இருப்பான்னு நம்ம என்னைக்கா சண்டை போட்டுருக்கோமா? Do you ever have a quarrel like this? Who will be the greater in the kingdom of heaven? எப்பொழுது வீட்ல சொல்றது பிரச்சனை, நான் சொல்றத கேளுங்க அப்பதான் வீடு நல்லா இருக்கும், நான் சொல்றத கேட்டா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க, இப்படியே பேசிக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். Every day in the life that we are telling, obey me, so you'll be greater, you'll be good in the life. That's how that we are confessing and we are running our life. உங்க வீட்ல இப்படி ஒரு சண்டை போடுங்களே, யார் பரலோக ராஜ்யத்துல பெரியவரா இருப்பான்னு ஒரு சண்டை போடுங்களே, நல்லா இருக்குமே. Shall we have a quarrel in the family like this? Who will be the greater in the heaven? அப்படி சண்டை போட்டா யார் பெரியவங்களா இருப்பீங்க? If you are shouting like that, who will be the greater one in heaven? அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க உள்ள பிரவேசிக்கவே முடியாதுன்றாரு. That's why Jesus is telling you can't get into it. என்ன நீங்க பெரியவனா ஆகணும்னா நீங்க சின்ன பிள்ளையை போல உங்க இதயத்தை மாற்றிக் கொள்றதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கணும். So if you want to be a bigger person, you have to be prepared your heart to be like a child. நாம எப்பவுமே பெரியவன்றதை எப்படி காண்பிக்கிறோம்னா அதிகாரத்துல காண்பிக்கிறோம், நம்முடைய வார்த்தைகள்ல காண்பிக்கிறோம். ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது சிறு பிள்ளையை போல இருக்கவன் தான் பெரியவனா இருக்க முடியுமா? Often we used to show our greatness through the ruling and authority and raising our voice that we are showing that we are great. Can we able to show that we are the greater one by like a child? இந்த வசனத்தை பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் உணர்த்தப்படுது. நானும் இத தான் இன்ற வரைக்கும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். இனி இத செய்யாம நானும் கூட சின்ன பிள்ளையா மாறதுக்கு என்ன விட்டு கொடுத்தா நல்ல விஷயமா இருக்கும். While I am talking this, we also be hit inside. We often used to do like the same, so we also have to submit ourselves to be like a child. எத்தனையோ பேர் பூமியில பெரியவங்களா இருந்தாங்க, இருந்த இடம் எல்லாம் தெரியும் காணாம போயிட்டாங்க. நாம அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரியவனா இருக்க வேண்டாம், நம்ம பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்கணும். அதுக்கான முயற்சியை நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம சிறு பிள்ளையை போல நம்மள மாத்திக்கிட்டாதான் சாத்தியமாகும். There are a lot of people in the world, they live and they were trying to be a bigger person, but if we need to be a bigger one in the heaven, we need to be like a child and we transform as a child and become a higher place in our life. சீமோனை போல நம்ம மாயவத்தை செஞ்சு சில நேரங்களில் பலரை நம்ப வச்சு நான் பெரியவன் தெரியுமான்னு சொல்லி ஒரு பிரம்மையை ஒரு மாயையை கொடுத்து அவங்க நம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும். Like Simon, that we used to do some of which and we are trying to show that we are bigger. அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்வது தேவன் அருவருக்கிறாரு. அது தேவனுக்கு பிரியமான காரியமே இல்ல. That's not the will of God. God will never accept all those things. வாசிப்போம் மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் 43ஆம் வசனம். Mark chapter 10 verses 43. உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது. உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது. யாருக்குள்ள இருக்கக்கூடாது? கிறிஸ்துவோட இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நானும் எவன் பெரியவன் என்று நான் சொல்றதை கேட்கணும் சொல்லி போராடுற ஒரு குணம் இருக்கவே கூடாது. It shall not be among you. What was the thing? This character should never be in our life, those who are in Christ and living a Christian life. நம்ம எப்பொழுது சொல்றோம் என் பேச்சை மட்டும் கேட்டா நீ நல்லா இருப்ப, என் பேச்சை கேட்காதனால இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம குடும்பத்துல இந்த வார்த்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். Every day that we are speaking, if you are hearing my voice you will flourish. If not, we are not hearing my, that's why you are getting down in our life. So that hear my word, that's how that we are confessing every day in our families. நாம பெரியவனா இருக்கிறோம், நாம நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர் இந்த பூமியில பெரியவனா இருக்கிறது பெருசு இல்ல, பரலோக
பரலோகத்தில் நீ பெரியவனா இருக்கணும், அதுக்கு நீ சின்ன பிள்ளை போல ஒரு மாறு, உன்னை விட்டு கொடு, அதுதான் உன்னை பெரியவனா மாத்துன்றாரு. Yes, we are thinking to be a greater person in the world often, but God is telling, try to become a greater person in the heaven. For that, live yourself as like a child. You just submit for that. என்னுடைய பிள்ளைகள் 2 பேர் இருக்காங்க, ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். பையன் பொண்ணு பிள்ளைய பையன் அடிச்சானா நான் பையனை தான் கேட்பேன், டேய் அக்கா அடிக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லுவேன். உடனே அவன் சொல்ல வருவான், டாடி ஏன் அடிச்சே தெரியுமா, நீ பேசாத, நான் சொல்றதை கேளு, நீ பேசாத டாடி, என்ன பேச விட மாட்டேன்றீங்க, நீங்க சொல்றத மட்டும் கேட்க சொல்றீங்க, நான் என்னோட போராடுவான். Pastor is having a daughter and a son. If son had beaten his daughter, pastor used to speak to his son, oh, don't say anything, you should not beat her. He is trying to say something to pastor, dad, I just tried, I want to say something about her, why I beat her, but pastor is to say, no, you shut your mouth, you should not do that. That's how pastor is explaining it. அப்ப ஆண்டவர் என்னோட சொன்னாரு, அவன் பேசுறத கேளுவே, அப்புறம் அவனுக்கு தீர்ப்பு சொல்லு. நாம அப்படி இல்ல, தீர்ப்பு சொல்லிட்டு தான் அவனோட போராடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். Yes, but at that time God is speaking to pastor, just allow him to speak, but what we are doing, we are not allowing them to speak, just we are judged and speaking continuously. அப்படி நான் அவனோட சொல்றதுனால அவன் என்ன பெரியவனா நினைக்கல, இன்னும் மோசமானவனா நினைக்க ஆரம்பிச்சான். இவன் அதாவது ஒரு டாடி என்னோட பேச்ச கேட்கவே மாட்டாரு, எனக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டான்ற ஒரு மனநிலை அவனுக்கு வந்துருச்சு. ஆண்டவர் ஒரு நாள் உணர்த்தினாரு, தம்பி இது தவறு, இது செய்யக்கூடாது, அவனுடைய வார்த்தையை கொஞ்சம் கேளு அப்படின்னாரு. அதன் பின்பாக அவன்கிட்ட கேட்கிறேன், சொல்லுடா என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இப்ப So God is insisting to pastor after some days, oh, you should not do like that, you have to hear first. Why? Because his son start thinking about his dad in a different manner. Such a cruel man he was, he will never hear my words. That's how he was trying to think about his father. So God is insisting him to hear his son's word. Thereafter pastor start hearing his son's word. இந்த எவன் பெரியவன்ற பிரச்சனை குடும்பத்துல இருக்கு, சபையில இருக்கு, தொழில்ல இருக்கு, வீட்டுல இருக்கு, வெளியில இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு. எப்படியாவது இந்த பெரியவன் ஆகணும்ன்றதுக்காக எல்லா தவறையும் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும். So who greater this mindset is there in the family, working place, in all the circumstances that we are going, but to judge that, to show that we are trying to do something in our life, in our routine life. ஒரு நாள் ஒரு அன்புக்குரிய சகோதரன் என்ன ஃபோன் பண்ணாரு. ஃபோன் பண்ணிட்டு, பாஸ்டர் நான் மனைவியை டைவர்ஸ் பண்ண போறேன், தயவு செய்து உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்படினாரு. Beloved brother once ringing to pastor, I'm going to divorce my wife, I want to tell you first, that was the call that he is receiving. அப்ப சொன்னேன், பிரதர் நான் உட பேசுறேன், கொஞ்சம் கேளுங்கன்னு சொன்னேன். உடனே அவர் சொன்னாரு, பாஸ்டர் சேர்ந்து வாழன்ற தவிர எதை வேணா கேளு சொல்லுங்க, நான் கேக்குறேன்றாரு. So he is telling to him, pastor, so not to join and living together, apart from this you can speak anything else. நான் வேற என்ன பேச முடியும், அவர் முடிவா சொல்லிட்டு என்ன பேச சொல்றாரு, நான் இத மட்டும் பேச கூடாதா, வேற பேசலாமா, இது என்ன சாத்தியமாகும்? What he can speak, he's having a finished mindset and he is telling to speak not to this about this thing. What pastor can speak there? நான் அப்ப அவர் சொன்னேன், நீங்க பெரியவர் தான பிரதர், நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு சொல்லாதீங்க. இல்ல ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு. நான் சொன்னேன், சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இல்ல, முடிவெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்கு, என்கிட்ட சொல்லாதீங்க, நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு. நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். So pastor is telling you are greater person, right? So you decide your life. So he is telling, no pastor, being a pastor I have to inform you, so I have to say like this. So pastor is telling, oh no, you just not only say, if you want to take a decision, yes you can take your own decision, you have to allow the pastor to take the decision alone, then you can speak to me. அப்ப அந்த பிரதர் சொன்னாரு, பாஸ்டர் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, என்னோட பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், நீங்க சரியான நபர் அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் சொன்னேன், அதனால தான் பிரதர் சொல்றேன், எனக்கு ஒருத்தர் பெரியவர் இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவர் என்ன முடிவு சொல்றாரு அதை தான் நான் சொல்லுவேன், அதன்படி நீங்க செய்யணும், நீங்க அவசரப்படாதீங்கன்னு சொன்னேன். So he's telling, pastor, you have to know about my problem, so that's why I'm telling like this. So pastor is telling, yes brother, there is someone greater than me, greater for me is there, from him I'm receiving answer and I have to tell you. நான் என்னோட சுயமான ஆலோசனை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல,
போல ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யணும், இப்ப அவங்க பிரிஞ்சு போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க, இதற்கு தீர்வு கொடுங்க. நானா ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து அது தவறா கூட முடியலாம், எனக்கு நீங்க பெரியவர் இருக்கிறீங்க, நீங்க ஆலோசனை கொடுங்க கேட்டேன். உடனே ஆண்டவர் என்னோட பேசினாரு. அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசினாரு. உடனே அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசினேன். அந்த பொண்ணு என்னோட சொல்லுச்சு, பாஸ்டர் என்ன பிரச்சனையே தெரியல, அவர் டைவர்ஸ் பண்ணவே நிக்கிறாரு, அதை எப்படி சரி பண்ண தெரியல அப்படின்னது. So pastor doesn't want to give his own counsel to that family, so he is asking to God, what I need to do. They are ready to broken their life, so God is replying pastor to dial to that lady, that wife. So pastor ringing to that wife, that she is replying, pastor, I don't know what to do, he was standing to give divorce for me, do something. இப்படித்தான் நம்ம பெரியவனா இருக்கறனால என்ன பிரச்சனைனே தெரியாம முடிவுகள் எப்படி எடுத்துறோம், பயங்கரமான எடுத்துறோம், அது மோசமான விளைவுகளை கொடுக்கும். அவங்களுக்கு சில பிள்ளைகள் இருக்காங்க. நான் சொன்னேன், எவ்வளவு பெரிய தவறான முடிவு எடுக்கிறீங்க பிரதர், என்ன பிரச்சனைனே அந்த பிள்ளைகிட்ட பேசல, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது பாஸ்டர், எனக்கு பிடிக்கல. என்ன பிரதர் சொல்றீங்க, பிடிக்கலன்னு ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னா அந்த தவறு செஞ்சிருக்காங்க, அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. பிரதர் அப்படி இல்ல, அந்த தவறு உறுதி செய்யப்படணும், அந்த தவறு உண்மையா இருக்கணும், அப்படி இல்லாம நீங்க அந்த முடிவு எடுக்க கூடாதுன்னு அவரோட சொன்னேன். So this like manner that we are trying to show us greater, we do a lot of mistakes in our life. That man thereafter telling, I'm not ready to say anything about that girl, she did some mistakes, so I want to give divorce. He's continuously telling, pastor is explaining to him, oh no brother, you have to say about the problem, what the mistake they do, that mistake has to be judged properly. If not, how could it possible? So like that pastor is speaking to that brother. நாம நம்மள பெரியவனா நினைக்கிறனால தான் யார்கிட்ட எந்த ஒரு முடிவையும் கேக்குறது கிடையாது. நான் சொல்றதா கரெக்ட், நான் செய்யறதா கரெக்ட்ன்றதுல நம்ம உத்தரவாதம் இருக்கிறது தேவன் ஒரு நாள் விரும்புறது இல்ல. We are just because that we are thinking that we are the greater one, we are telling the thing what I am telling is right. They are not ready to hear anyone's word. அன்றைக்கு ஒருவேளை அன்னைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணலன்னா அந்த குடும்பம் அன்றைக்கே பிரிஞ்சிருக்கும். ஆனா தேவ கிருபை அந்த ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவர் அவருக்குள்ள சிறு பிள்ளைய போல இருதயத்தை கொடுத்தனால என்னோட பேசுவதற்கு ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்டினாரு. இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் சேர்ந்து சமாதானமா வாழுது. If that time they are not ringing to pastor and explaining about the problem, that family may broken out, they break, but because of that provision, God had spoken to that family. Now they are joined together and living a good life. நீங்க பெரியவன் நீங்களும் நினைக்காதீங்க. உங்களை சுற்றி உங்க குணாதிசயத்தினால, உங்க செயல்களினால, உங்க கிரியையினால மற்றவங்க உங்களை பெரியவங்கன்னு சொல்ற அளவு நீங்க நடந்துக்கணும். Don't think that you are the greater one in your mind by your character, by your works, by your good deeds. Let others say that you are the greater one. எங்க வீட்ல நான் சிறு பிள்ளையில இருந்து என்ன சமைக்கணும்னு என்ன கேட்டு தான் செய்வாங்க. From his pastor's childhood, in his family, what to cook, that decision pastor to take in his family. எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்பா இருக்கிறாங்க, தம்பி இருக்கிறாங்க, அக்கா இருக்கிறாங்க, ஆனா இன்னைக்கு என்ன சமைக்கணும் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன், இதுதான் செய்யணும்னு சொல்லுவேன், அதுதான் வீட்ல செய்வாங்க. எனக்கு ஒருவேளை நான் பெரியவனோ அப்படி நான் அன்றைக்கு நினைக்க தோணுச்சு. Pastor is to think, I don't know why it's happening, dad is there, younger sister is there, brother is there, but everyone is hearing his word, so he is thinking that he is the greater one in the family. அதுக்கு காரணம் நான் பெரியவன்றாரு இல்ல, தேவன் எம்மால வச்ச தயவுன்றதை நான் அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதற்கு அப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நிதானமா செயல்பட ஆரம்பிச்சேன். So after some days that pastor came to know that it is not because that he is greater, because of the grace that he had from God, it is all happening. After understanding this, pastor was reducing himself there. உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்கன்னா நீங்க பெரியவங்கன்றதுக்காக கிடையாது, உங்ககிட்ட தேவ தயவு இருக்குன்றதுக்காக கேக்குறாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட நிதானமா அன்பா நீங்க அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். If someone is asking you, it is not that you are the greater one, that grace that you are having, they understood, that's why they are asking you. மார்க் 10 அதிகாரம் 43 வசனம் வாசிப்போம். Mark chapter 10 verses 43 verse that we can read. உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது. உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாய் இருக்க கடவன். ஆமென். ஆண்டவர் சொல்கிறார், யாராவது பெரியவனா இருக்க நீ விரும்புறியா, முதல்ல நீ வேலைக்காரனா இருன்றாரு.
if someone wants to be greater, God is telling the second thing, to be a minister. நீ யாருக்கு பணிவிடைக்காரனா இருக்க தெரியுமா? யாருக்கு முன்னாடி நீ பெரியவனா இருக்க விரும்புறியோ அவங்களுக்கு நீ வேலைக்காரனா இருக்க தயாரா இருக்கணும். So for whom you need to be a greater one, for them you have to minister. நாம அப்படிலாம் கிடையாது. நான் பெரியவனா மட்டும் தான் இருப்பேன், எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டேன், அதிகாரம் மட்டும் தான் பண்ணுவேன், யாருக்கும் கீழ்ப்படிய மாட்டேன், யாருக்கும் எதையும் செய்ய மாட்டேன், நான் பெரியவனாவே இருப்பேன், நான் பெரியவே அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். Often we used to be like this. I am the greater one, and I will never minister for anything or anyone. I will never serve for anyone. I'll be greater and I will be greater ever. பூமியில ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் பெரியவன் சொல்றாரு, அவனோட பூமியில வேற எந்த மனுஷன் பெரியவன் இல்லைன்னு சொல்றாரு. யார் வாசிப்போமா? லூக்கா 7 அதிகாரம் 26 இருந்து வாசிப்போம். Luke 7 chapter 7:27 says like this: there is a big man in the world, there is no man is bigger than him. That we can read on Luke 7th chapter. அல்லவென்றால் எதை பார்க்க போனீர்கள்? தீர்க்கதரிசியையோ? ஆம், தீர்க்கதரிசியை பார்க்கிலும் மேன்மையுள்ளவனையே என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இதோ நான் என் தூதனை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன், அவன் உமக்கு முன்னே போய் உமது வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் என்று எழுதிய வாக்கியத்தால் குறிக்கப்பட்டவன் இவன்தான். அடுத்த வாசி 28. ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானகனை பார்க்கிலும் பெரிய தீர்க்கதரிசி ஒருவனும் இல்லை. ஆகிலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சிறியவனாய் இருக்கிறவன் அவனிலும் பெரியவனாய் இருக்கிறான். இந்த பூமியில ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவனிலே யோவானை விட பெரியவன் யாருமே இல்லையா? In this earth the man get birth from the women, there is no one greater than John the Baptist. அப்படிப்பட்ட பெரியவனே பரலோக ராஜ்யத்துல சிறியவனா இருப்பான்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. So that bigger greater person was lower in heaven. That's what Jesus Christ is telling. அவர் எதனால பெரியவனா ஆண்டவர் அவர் அறிவிக்கிறார்னா, இயேசுவின் அறிவிப்பை, இயேசுவின் வருகையை குறித்து, இயேசுதான் வருகிறார் என்பதை குறித்து பூமிக்கு அறிவித்ததினாலே அவர் பெரியவராக பூமியிலே காணப்பட்டார். Why God is telling that he is greater one? He is the one who is introducing Jesus Christ to the world. He is the one gonna be a son of God. He is the one gonna die for us, so that he is called as a greater one. நீங்கள் பூமியிலே பெரியவனா இருக்கணும்னா முதல் சிறு பிள்ளையை போல இருக்கணும், இரண்டாவது ஒரு பணிவிடைக்காரனா இருக்கணும், மூணாவது இயேசுவை அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். So for be a greater person in the world, first you have to be first you have to முதல்ல சிறு பிள்ளையை போல இருக்கணும். First we have to be a child, and then we have to minister, we have to serve, we have to be a servant. The third thing, we have to introduce Jesus Christ. இதுல நம்ம முதலாவது சிறு பிள்ளையா மாறாம நிச்சயமா அடுத்த கட்டத்துக்கு போகவே முடியாது. So without changing like a child, we can't go for the next step. நான் பெரியவனா மட்டும் இருப்பேன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்களே உங்களுக்கு பெரியவன் சொல்லிக்கிட்டாம தவிர நீங்க நிஜமால பெரியவனா இருக்க முடியாது. அந்த சீமோனை போல ஒரு மாய வித்தக்காரனா அப்பப்ப ஏதாவது கொடுத்து, சில பெரிய பணக்காரங்க பார்த்திருக்கேன், சில பெரிய மனிதரை பார்த்திருப்பேன், இங்க பாரு காசு கொடுக்குறேன் நான் அந்த பெரியவன் சொல்லு அப்படின்னா அந்த கொடுத்த அந்த 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் செலவாகிற வரைக்கும் அவங்க பெரியவன் சொல்லுவாங்க. Is how we used to be. We are trying to show as a greater person like Simon, like we wish that we are showing something. We can see some greater person in this world. They used to give something, some rupees, 100, 200s for them, and trying to say that they are the greater one. Till that money is gone in their hand, they used to show them as a greater one. இப்படி பெரியவனா இருக்கிறதுக்கு நம்ம அறிவுறுக்கனா வேணும். ஏன்னா இத தேவன் ஒரு நாள் அங்கீகரிக்க மாட்டாரு. To become a greater person like this, we need to be shamed for it. ஏன்னா சீமோன் ஒரு குறித்த நாள்ல மனமாற்றம் அடைந்து கிறிஸ்துவிடத்துல போன பிறகு அவன் தன்னை சிறியவன் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அந்த காரியத்துல அவன் செய்யவே இல்லை. So that Simon, after getting into Christ and understand that he is a smaller one, thereafter he haven't
that kind of things in his life. நம்மளோட சீவன் மேலானவன். ஏன்னா எத்தனையோ முறை வந்து நம்ம இன்னும் அந்த குணாதிசயத்துல மாற்றிக்கொள்ள முடியல நம்மளால. More than as Simon is greater, because many times we understand and we are not able to change our character. அவன் ஒரு தடவை வந்தான், ஒரே தடவை திருந்திட்டான். நம்ம ஒவ்வொரு தடவை வர்றோம், ஆனாலும் இன்னும் நமக்குள்ள அந்த சிறு பிள்ளைய போல மாற்றிக்கொள்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ள வர்றது கிடையாது. ஒரு பணிவிடைக்காரனை போல தன்னை மாற்றிக்கொள்கிற ஒரு அனுபவம் கிடையாது. கிறிஸ்துவுக்காக உண்மையா வாழக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடையாது. ஆனா பெரியவனா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் மட்டும் எப்பயுமே இருக்கு. So he came one time and he changed himself thereafter, but we often continuously we are coming on his feet, but we are not changing ourselves. We are continuously doing the same thing, and we are having a mindset to be a greater one. We are not ready to be a child, or not ready to serve or minister for the person that we need to that we are expecting to be greater one, and we are not ready to show Christ even though. எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 7 வசனம் எடுத்துக்கொள்வோம். Hebrews 7 7 அதிகாரம் 7 வசனம் 7 Hebrews 7 that we can turn. சிறியவன் பெரியவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், அதற்கு சந்தேகமில்லை. அப்ப பெரியவனுடைய கேரக்டர் என்னன்னா அவனோட சின்னவங்களை bless பண்றது அவனுடைய குவாலிட்டி. So what is the quality of the greater one was bless the person who is smaller than him. நாம பெரியவனா இருக்கறனால சின்னவங்களை ஆசீர்வதிக்க கிடையாது. எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்க, உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, என் பேச்சை கேளு, நான் சொல்றபடி செய், அதுதான் உனக்கு சரி, அவனை முட்டாள் மாதிரி எப்பவுமே ட்ரீட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். So we are not doing that to become a greater one, that we are condemn the smaller people or younger people, and we are confessing that you are fool, you doesn't know anything. Continuously we are confessing like this. உங்க பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி நீங்க பெரியவங்களா இருக்கணும்னா, உங்க சகோதரருக்கு முன்னாடி நீங்க பெரியவனா இருக்கணும்னா அவங்களை ஆசீர்வதிக்க கத்துக்கோங்க. அதுதான் அடிப்படை தகுதி. So you want to be a greater one in your life, just understand to bless your younger one and bless your family members so that you will be the greater one. இப்ப நாலு காரியம் பாத்தீங்க. முதலாவது சிறு பிள்ளையை போல நம்ம மாறணும், இரண்டாவது அவர்களுக்கு பணிவிடைக்காரனா நம்ம மாறணும், மூணாவது கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கர்த்தரை பற்றி அறிவிக்கிற ஒரு மனுஷனா மாறணும், நான்காவது காரியம் தன் சகோதரரையும் தன்னை நம்பி இருக்கிறவங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு மனுஷனா இருக்கணும். அவன் தான் பெரியவன். Fourth thing that God had revealed today, became a child and have to do minister and serve God, and then just to show like Christ, and we need to show Christ everywhere. And the last thing that we have to be a person who is blessing the younger ones, smaller people. ஆனா ஆண்டவர் நம்ம பெரியவனா இருக்கணும் எதுல விரும்புறாருன்னா பூமியில இல்ல பரலோகத்துக்கு தகுதியுள்ள ஒரு பெரியவனா மாறணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. So what God is expecting to us is he is not expecting us to be a greater one in the earth. God is expecting us to greater one in the heaven. நம்ம பரலோகத்துக்குரிய ஒரு பெரியவனா மாறணும்னா சில உலகத்துக்குரிய காரியத்துல இருந்து நம்ம விடுதலையாக்கப்படணும். உலகத்துக்குரிய காரியத்தோட நம்ம இணைக்கப்படாம தேவனுக்குரிய பிள்ளைகளா நம்ம வாழ்றதுக்கு தகுதியில மாறணும். எபிரேயர் 11:24 வாசிப்போம். Hebrews 11:24 that we can read. If you want to be a greater one in the heaven, we need to have this kind of experience in this world. விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தியின் மகன் எண்ணப்படுவதை வெறுத்து. ஆமென். உலகத்திலே சுயமான பெருமைகளை வெறுக்கிறவன் தான் பெரியவன். So in this world, the own pride, if he is hating, that person will be the greater one. நீங்க உங்களை யாராவது பெரியவன் சொன்னா இல்லங்க நான் பெரியவன் இல்லங்கன்னு உங்க வாயில இருந்து நீங்க அறிக்கை பண்ண முடியும்னா நீங்க தான் நிச்சயமா பெரியவன். If someone is telling you you are the greater one, if you can able to confess no I'm not greater one, you are the greater one. மோசே பார்வோனுடைய மகன் என்பதை வெறுக்கிறான். அந்த மேன்மை எனக்கு வேணாம், நான் விசுவாசத்தினால பெரியவனா இருக்க விரும்புறான். Moses was not accepting, not want to take as a guaranteed that he is the son of Pharaoh, but he wants to be a greater one by faith that you need to be a greater one. நம்ம என்னமோ பெரியவன்றது ஒரு சேர் போல அந்த சேரை விட்ட கூடாதுன்னு பிடிச்சிட்டே இருக்கறோம். என்ன கேட்காம ஏதா செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்காது, என்ன கேட்காம செஞ்சீங்கன்னா எல்லாமே கெட்டதா சொல்லி பல நேரத்துல சாபங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் குடும்பங்களுக்கு. Oh, we are
we are thinking about the greater one, and it is like a chair that we are holding it, and we are trying to show that we are greater one, and we are giving curses to the family. நீங்க பெரியவனா இருக்கணும்னா உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கணும், உலக பெருமையை வெறுக்கணும், உலக மேன்மையை வெறுக்கணும், தேவன் தருகிற தயவுக்காக காத்து நிற்கணும். So if you want to be a greater one, you need to hate this world. You have that faith, and you have to wait for the God's provision in your life. மோசே பார்வோனுடைய குமாரன் என்பதை வெறுக்கிறான், அதனால அவன் பெரியவனா பார்க்கப்படுகிறான். Moses hates to be a son of Pharaoh, and for that he was looking at greater one. இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்க பெருமைகளை நீங்க பெரியவனா உங்களை காமிச்சீங்கன்னா ஆண்டவர் அதை வெறுக்கிறாரு, அருவருக்கிறாரு. உங்க விசுவாசத்துல நீங்க பெரியவனா காண்பிக்கணும். On your pride, if you want to show you as a greater one, God is hating it. Through your faith, you need to show that you are the greater one. என் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, எங்க டாடி எது வேணும்னாலும் ஏசப்பாட்ட கேட்பாரு, அதுதான் எங்க டாடி எனக்கு கத்து கொடுத்தாருன்னு சொல்லுவாங்க. So pastor's children used to say, if we ask something, dad will ask God, that's what my father had taught us. ஏன்ட கேட்டா நான் தரவே சொல்லல, ஏசப்பாட்ட கேளு, அவர் மட்டும் தர முடியும். அவர் தந்தது எனக்கு வரும், அப்பதான் நான் உனக்கு கொடுக்க முடியல. அவரை பெரியவராவே எப்பவும் காண்பிக்க கூடிய ஒரு விசுவாசத்தின் நடக்கை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாரு. So pastor doesn't want to show him as a greater one. Whenever they are asking something, he had taught to the family, there is a greater God is there behind me. If he is provided to me, I can give you. That's how he is teaching his family. நீங்க உலகத்துல பெரியவனா இருக்கணும்னு விரும்புறீங்கன்னா மாயவித்தை காமிச்சா போதும். உலகத்துல விட உலகத்தை உண்டாக்குன தேவனுக்கு முன்பாக பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்கணும்னா நீங்க விசுவாசத்துல உண்மையா இருக்கணும். So if you want to be a greater one in the world, yes, be which you do something else. Yes, you can be a greater one, but if you want to be a greater one in the heaven, you have to strengthen your faith. You have to live in faith. இயேசுவே வீட்டின் தலைவன் சொல்லி சில இடங்கள்ல போர்டு வசனம் வைக்கிறாங்க வீடுகள்ல. In some house that we can see Jesus is the head of the family. அது போர்டுல மட்டும் தான் இருக்கு, மத்தபடி தலைவன் 4 பேர் தான் 4 தலைகள் இருக்கு, 5 பேர் தான் 5 தலை இருக்கு, இன்னும் பிறக்க போறதெல்லாம் தலையா இருக்கு. It is on the board alone, but if there is 4 members or 5 members in the family, everyone wants to be a head in the family. Even if someone is want to get birth, yes, it is also in the womb itself, it wants to be a head. இயேசு அங்க இருக்கும்போதே சீசர்கள் தர்க்கம் பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கலாம் தர்க்கம் பண்ணாம இருக்க போறதே கிடையாது. தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், ஆனா ஆண்டவர் அதை அருவருக்கிறாரு. அது தேவ பிள்ளைகளுக்கு தகுதியான காரியம் கிடையாது. If Jesus Christ was there on that time, if disciple could able to quarrel like this, now in this day in our life, yes, we can able to do like this kind of quarrel in our life, but Jesus Christ is hating it continuously. பெரியவன் என்ன செய்யணுமா, சிறியவனை ஆசீர்வதிக்கணுமா. நம்ம இன்றையில அதை செய்ய முடியுமா நம்மளால? The younger one, the elder one has to bless the younger one. Can we able to do this in our life hereafter? ஆனா வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியத்தின்படி வாழ்றவன் நிச்சயமா பரலோகத்துல பெரியவனா இருப்பான். Yes, those who live according to the word, the scripture says, he will be the higher, greater one in the heaven. நாம பெரியவனா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறாரு, ஆனா நம்ம கேரக்டர்ல சின்னவனா இருக்கிறோம். God is expecting us to be a greater one, but we are in the character a small person. அதிகாரம் செலுத்தி நம்ம பெரியவனா காமிச்சுக்கிறோம், நம்முடைய பணத்தினால பெரியவனா காமிச்சுக்கிறோம், நம்ம படிப்புனால பெரியவனா காமிச்சுக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இல்லப்பா, உன் விசுவாசத்தினால, உன் அன்புனால, உன் கிரியையினால, உன் செயல்னால நீ பெரியவனா மாறுன்றாரு. By authority, by money, by different things, we are trying to show ourselves as a great, but God is telling no. By your love, by your faith, by your all the godly character, you can show your gratefulness, greatness in this world. இந்த சத்தியத்தை கேட்டுட்டு நம்ம இங்கே விட்டுட்டு போயிட கூடாது. இந்த சத்தியம் உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செஞ்சே ஆகணும்னு நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. After hearing this word, you should not leave this word here. Just pray God, this words, this message has to have reactions in your life. ஏன்னா இயேசுவோட பெரியவர் இந்த உலகத்துல யாருமே Because இல்ல. more than Jesus, there is no one greater in the world. அவர் இருக்கும்போதே அந்த சண்டை இருக்குனா இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அந்த சண்டைக்கு ஒரு முடிவு ஆண்டவர் கொண்டு வர விரும்புறாரு. If
he is there on that time. If that fight, quarrel able to happen, today God is telling he gonna make a solution for it in our life. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் போதும். 1 John chapter 4 verses 4. பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள், ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். ஆமென். Hallelujah. உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். The greater is he that is in you is greater. நான் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை சொல்லிக்க, உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இயேசு என் கூட இருப்பாரு, நான் மரித்த பின்பு நான் இயேசு கூட இருப்பேன். The pastor used to say often, till I am in the world, Jesus, God will be there along with me, and after my death, I will be there along with God. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுமா, உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இயேசு என் கூட இருப்பாரு, and still alive, Jesus Christ is along with me. நான் மரித்த பின்பு இயேசுவோட இருப்பேன். So if I die, I'll be there with Jesus. என்னை விட்டு இயேசு எப்பவுமே பிரிக்க முடியாது. So no one can separate. அவர் எப்பவுமே இருக்கிறாரு. He is always with me. அவரோடு நானும் இருப்பேன். Whenever he is there, I is also along with him. அவர் எனக்குள்ள இருந்தா நான் பெரியவன். If he is inside me, I am the greater one. அவருக்கு எனக்குள்ள இருக்கும்போது அவருக்குள்ள தாழ்மை இருந்துச்சு, அவருக்குள்ள உண்மை இருந்துச்சு, அவருக்குள்ள பரிசுத்தம் இருந்துச்சு, அவருக்குள்ள கீழ்ப்படிதல் இருந்துச்சு. அதுபோல அந்த குணாதிசயம் எனக்குள்ள இருக்கணும். So when he is inside me, inside Jesus Christ, there is humbleness, there is holiness, there is purity, everything was there in him. That character has to be abide inside me too. எனக்குள்ள இயேசுவை நான் அறியாம எத்தனாயிரம் துதி பாடினாலும் எத்தனாயிரம் பைபிளை படிச்சாலும் ஒரு மாற்றமும் நடக்காது. So without understanding the Jesus inside me, how long that we are worshiping, the reading scripture will never work out. நம்ம உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல, உலகத்தை உண்டாக்குனவருக்குரியவர்கள். We are not the one for the world, we are the one for the creator who had created the world. அஞ்ஞானிகளை போல நம்ம கண்டதை தேடி அலைஞ்சு உலக பெருமைக்காக நம்ம வாழக்கூடாது. உண்டாக்குனவர் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மேன்மைக்காக வாழணும். We should not be like unwise person. We are looking and the things in the world. We have to be like a wise person who is looking the greater thing in the நம்ம தோற்றத்துல பெரியவங்களா இருக்க கூடாது, நம்ம செயல்கள்ல நம்ம கிரியையில நம்ம பெரியவங்களா இருக்கணும். On our image we should not be a greater one. By our character, by our doings, that we need to be a greater one. ஆண்டவர் இன்னைக்கு கேட்ட ஒரு காரியம், நீங்க சிறு பிள்ளை போல மாற தயாரா இருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ண தயாரா இருக்கிறேன்றாரு. The one thing that God is rising to us, if you can able to be like a child, he is telling he is ready to abide inside you. நமக்குள்ள இயேசு வர முடியாத காரணம் என்ன? நம்ம சுய பெருமை, சுய மேன்மை, நான் பெரியவன் நான் நினைக்கிறத இயேசு நமக்குள்ள வர முடியல. நம்ம வெளியில மட்டும் தெரிகிறார் அவரு. Why Jesus Christ unable to get inside us, the one pride, the one the greatness thought, all these things inside us. That's why Jesus Christ can't able to enter inside us. இயேசு எதனால பெரியவர் தெரியுமா? Why Jesus Christ is greater? அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கும் வரைக்கும் அவர் அடிக்கப்படும் ஆட்டுக்குட்டியை போல மௌனமாய் இருந்தார் சிலுவையிலும். Till he finishing up the will of his father, he was like a lamb that he was in the lap of his father. அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்படுவது அவருக்கு வேதனைக்குரிய விஷயம் என்று அவர் அறிந்திருந்தாலும் பிதாவின் சித்தம் செய்வதே எனக்கு ஒரே போஜனம் என்று அதை நம்பிக்கையோடு கீழ்ப்படிதலோடு செய்து முடித்தார். So even though he know about the pain of the cross and about the glory and the honor of the cross, he was thinking to do the will of his father as a food, and continuously he is doing the will of his father. நீங்க பெரியவனா இருக்கணும்னா பெயின் அக்செப்ட் பண்ணணும். பெயின்ஃபுல்லான நேரத்திலயும் நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய மனநிலையோட இருக்கணும். If you want to be a greater one, you have to accept pain, and on that painful situation you have to have the peace inside so that you can be a greater one. நமக்கு ஒரே பெரியவர் இருக்கிறாரு, அவர் உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. The only greater one is there for us. That greater person was inside you and me.
அவரை நமக்குள்ள வரவிடணும்னா நம்ம குணம் எப்படி மாறணும் சொல்லுங்க? If he wants to get inside me, how our character should be, சிறு பிள்ளைய போல மாறணும். Like a child that we need to change. யாருக்கு முன்னாடி பெரியவங்களா இருக்க விரும்புறீங்களா அவங்களுக்கு வேலைக்காரனா மாறணும். To whom that you want to be a greater one, for them you have to be a servant. எந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசுவை அறிவிக்கிறவங்களா மாறணும். In any situation you have to show Christ, you have to speak Christ. எப்பொழுதும் உன்னோடு இருக்கிறவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவனா இருக்கணும். Every time that you have to be a one blessing others. விசுவாசத்துல மாத்திரம் தான் உன்னை பெரியவனா நீ காமிச்சுக்கணும். Through faith alone you have to show you as a greater one. விசுவாசத்துல பெரியவனா இருக்கணும்னா உலகத்துல கொடுக்கக்கூடிய வீணான பெருமைக்கு நீ விலகி நிக்கணும். If you want to be greater in your faith, the worldly, the greatness they are providing, the boozes that they are providing, you have to separate it from it. ஆண்டவர் உங்களை பூமியில பெரியவனா இருக்கணும் விரும்பல, பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்கணும் எதிர்பார்க்கிறாரு. God doesn't want you to be a greater one in the world. He wants you to be a greater one in the heaven. ஏனா யோவானே பரலோகத்துல சிறியவனா இருப்பான்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. Because John the Baptist will be smaller in the heaven. That's what Jesus Christ. இயேசுவுக்காகவே வாழ்ந்த யோவானுக்கே அந்த நிலைமைனா உங்களுக்கு எனக்கு என்ன நிலைமைன்னு யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப மோசமான நிலைமை தான் இருக்கும். If the man who is living alone for Jesus Christ, for that man this thing happen. For you and me, how the things will be if we are thinking about things, it was so. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப அன்பானவர், நமக்கு ஈஸியான ஒரு வழி கொடுத்திருக்காரு. சின்ன பிள்ளை மாதிரி மாறிடு, நான் உன்னை பரலோகம் கொண்டு போயிரேன்ட்டாரு. Jesus Christ is so lovable. He is giving a shortcut. Be like a child, so that I'll make you a greater one in heaven. பரலோகத்துக்கு பெரியவனா நீங்க இருக்கணும்னா நீங்க திறமைசாலியா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, அறிவாளியா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, பணக்காரனா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, அழகா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல. ஆண்டவருக்கு பிரியமான பிள்ளையா இருந்தா மட்டும் போதும். ரொம்ப ஈஸியான வழி இல்லையா? If you want to be a greater one in heaven, you don't want to be a wise, and you need to want to be a talented, you need to not want to be a beautiful one. If you can be a child of God, it is more than enough to be a greater person in heaven. நீங்க கற்றுக்கொள்றவங்க உங்க பிள்ளைக்கு இத கத்து கொடுங்க. அப்பா நீ பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்கணும்னா சின்ன பிள்ளைய போல உண்மையா இரு, பரிசுத்தமா இரு, அத தான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு. அது போதும், பரலோகத்துல உன்னை பெரியவனா மாத்திரன்னு சொல்லுங்க. So those who hearing today, just teach this thing to your children. You just be like a child ever, so that you'll be a greater one in the heaven. அத விட்டுவிட்டு நீ கீபோர்டு போட்டா சரி, நீ மியூசிக் போட்டா சரி, நீ பிரசங்கம் பண்ணா பெரிய ஆளா இருவேனா, அதெல்லாம் இல்ல. சிறு பிள்ளை போல இருந்தா மட்டும் தான் பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்க முடியும். So we should not encourage our student, you'll be the greater one while you are playing keyboard or worshiping or giving a sermon. No, if you be a child, you'll be a greater one in heaven. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஒப்புக்கொடு ஜெபிப்போமா. Let's close our eyes and confess. இந்த எவன் பெரியவன்ற பிரச்சனை இன்னைக்கு ஒரு முடிவு வரணும். Let's have a full stop on this problem that who is greater one in our life. சீமோனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு மாறதுக்கு கிடைச்சிச்சு. For Simon one chance that God had given. அதுக்கப்புறம் அவன் அப்படி ஒரு போராட்டத்தை செய்யவே இல்ல. Thereafter he haven't did that kind of problem. ஆண்டவர் எந்த வாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்கிறார் இன்னைக்கு? That chance that God is offering to us today. நீங்களான பெரியவன் வந்து மாறி ஆண்டவரே சின்ன பிள்ளையா என்ன விட்டு கொடுக்க சொல்லுமா? To change like a greater one and ask God, Lord, I am submitting my life as a small child. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா, ஒப்பு கொடுப்போமா? Close your eyes and confess before God. கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து உங்களை விட்டு கொடுங்க. Deep over my heart, let's surrender to him. ஒரு விசை விட்டு கொடுங்க. One time just surrender before him. அப்பா நான் பூமியில பெரியவனா இருக்க விரும்பலப்பா. Lord, I'm not ready to be a greater one in the world, Lord. பூமியில நான் பெரியவனா இருக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே. I don't want to be a greater one in the world, Lord. நான் பரலோகத்துல பெரியவனா இருக்கணும் ஆண்டவரே. I want to be a greater one in the heaven, Lord. நான் பரலோகத்துக்கு தகுதியுடன் மாறணும் ஆண்டவரே. I want to be a person who is having ability to be in heaven, Lord. மாம்ச அதிகாரத்துல நான் பெரியவனா இருக்க கூடாது. I don't want to be authority on my flesh. நான் வயசுல பெரியவன்றனால அதிகாரம் செலுத்த கூடாது. I should not want to show my authority by showing my age. நான் நிறைய படிச்சிருக்கனால நான் என்ன பெரியவன் சொல்லி எல்லாருக்கும் முன்னாடி காட்ட கூடாது. I should not show me as a greater one that I had studied more things, Lord. எனக்கு பணம் இருக்குறதுனால நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி பெரியவனா காண்பிக்க முயற்சி செய்ய கூடாது. I should
not show me as a greater one that I'm having money. எனக்கு சரீர பலன் இருக்கனால என்னை விட தாழ்ந்தவங்களுக்கு முன்னாடி நான் பெரியவனா காண்பிக்க முயற்சிக்க கூடாது. Because that I am having strength in my body. Oh, those who are not having strength, I should not show me as a greater one before them. எத்தனையோ பேர் பூமியில தன்னை பெரியவனா காமிச்சவங்க இன்னைக்கு ஒண்ணுமில்லாம போயிட்டாங்க. Oh, many people, those who had showed them as a greater one, now they are nothing, Lord. நான் அப்படி ஒரு பெரியவனா இருக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே. I don't want to be like that great man. எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரியவரா இருக்கணும். Oh, that God who is abiding inside me has to be a greater one. அந்த பெரியவர் எனக்குள்ள வெளியப்படணும். Oh, that greater one has to reveal inside me. அந்த பெரியவராகிய இயேசுவின் குணங்கள் வெளிப்படணும். Oh, that greater man, Jesus Christ has character has to be. அந்த பெரியவர் எனக்குள்ள அந்த மகிமைப்படணும். That greater man has to be glorified through me. எப்போது இயேசுவே நீங்க தான் பெரியவர். Oh, always Jesus Christ, you are the greater one. இனி எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் சுயமா முடிவெடுக்க கூடாது. Oh, in any situation I should not take my own decision. நான் மாத்திரல்ல என்ன சார்ந்தவங்களே குடும்பத்துல இருக்கவங்கள யாரும் அப்படி ஒரு தவறான முடிவு எடுக்க கூடாது. Not I alone. Oh, in my family and my circumstance, no one should take that own decisions in their life. பூமியிலே சரி பரலோகத்திலே சரி உம்மை விட பெரியவர் யாருமே இல்ல. Yes, in this world and in the heaven there is no one greater than you, Lord. இன்றைக்கு எங்க இதயத்தை உடைச்சதுக்காக நன்றி. Oh Lord, thank you that you had broken our hearts, Lord. எங்க வீணான பெருமைக்குரிய பெரியவன் என்ற ஆளுமை எங்களை விட்டு அழிச்சதுக்காக நன்றி. The unwanted, oh the pride, oh that telling that I am the greater one had destroyed inside us. For that, thank you, Lord. நான் பெரியவனா இருக்கிற ஒரு தகுதி இருக்கு. என்னை விட சின்னவங்கள மனசார நான் ஆசீர்வதிக்கணும். Yes, sir, there is way for me to be a greater one. Oh, those who are smaller than me, oh, for all them that I have to bless, Lord. அப்பா சிலுவையில கூட எங்களை நேசிச்சீங்களப்பா. Yes, you loved us even you are there in the cross. சிலுவையில கூட எங்களை மன்னிச்சீங்களப்பா. Even though you are in the cross that you had forgiven us, Lord. நீ பெரியவர் இயேசுவே. You are the one greater one, Lord. உம்முடைய குணம் எங்களுக்குள்ள வரணும் ஆண்டவரே. Let your character abide inside me, yes, Lord. நாங்க மன்னிக்கிறதுனால பெரியவனா மாறணும். Oh, let me bigger one, a greater one on forgiving, Lord. நாங்க நேசிக்கிறதுனால பெரியவனா மாறணும். Oh, through loving others we should be a greater one. நாங்க அன்பு செலுத்துறதுனால பெரியவனா மாறணும். Because that we are showing our love we should be a greater one. ஆண்டவரே பரலோகத்துல நாங்க பெரியவனா இருக்கிறதுக்கு எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க. Oh, our Lord, prepare us to be a greater one in heaven, Lord. இனி நான் பெரியவன் சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டவரே. I'm not going to confess that I am greater one. நான் பெரியவன் சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டவரே. I'm not going to say that I'm greater one. எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே. God who is abiding inside me is greater than I'm going to confess hereafter. அத முழு மனதோட சொல்றேன். இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார், அவர் பெரியவர். With all my whole heart that I am telling you, God inside me is greater than. நான் முட்டு முடியே என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Oh, I am submitting completely. நான் ஒண்ணும் இல்ல ஆண்டவரே. We are nothing, Lord. நான் நிர்வாணி ஆண்டவரே. I am nude. நான் அற்பமாக எண்ணப்பட்டவன் ஆண்டவரே. I am the one who is looking as low. உலகத்தால வெறுக்கப்பட்டவன் ஆண்டவரே. Oh, I am the one who had hated by the world. கைவிடப்பட்டவன் ஆண்டவரே. I am an orphan. நீங்க என்ன தேடி வந்ததனால எனக்குள்ள இருக்கறனால நான் பெரியவரா மாறி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே. Oh, you came to visit me because that you are inside me, that I am a greater one. ஒரு நாள் என்னுடைய பெருமைக்காக உம்மை நான் விட்டுற மாட்டேன் ஆண்டவரே. Oh, for my own pride I'm never going to leave you, Lord. உம்முடைய குணத்தை நான் இழந்துற கூடாது ஆண்டவரே. I should not lose your character inside me. உம்முடைய சுபாவம் எனக்குள்ள வேணும் ஆண்டவரே. Oh, we need your character inside me, Lord. இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வரணும். Oh, today in my life let there be a change. இந்த இரவு என் குடும்பத்துல ஒரு மாற்றம் வரணும். Oh, from today my family, oh there should be a change. என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்கட்டும். Oh, on all my circumstances let there be a miracle happen. நான் பெரியவன் நினைச்சது எல்லாம் உடைஞ்சு போய் எனக்குள்ள இருக்கிற பெரியவர் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். Oh, the thing that I am thinking I am the
greater one. Oh, hereafter I'm going to believe that God who is abiding inside me is greater one. அற்புதம் செய்திருக்கீங்கப்பா. Oh, you did miracle, Lord. அற்புதம் நடத்திருக்கீங்கப்பா. You did miracles, Lord. எங்களை தகுதிப்படுத்திருக்கீங்கப்பா. You had selected me, Lord. எங்களை மன்னிச்சிருக்கீங்கப்பா. Oh, you had forgiven us, Lord. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus Christ.